Everybody, এই ভিডিওতে আমি ডেটা সায়েন্সের জন্য ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন বানাচ্ছি। লাস্ট মোমেন্ট চেক আউট লিস্ট অফ ডেটা সায়েন্স BCA 6th Sem 2025। ফার্স্ট কোশ্চেন হচ্ছে হোয়াট ইজ ডেটা সায়েন্স, হোয়াট আর দ্য অ্যাপ্লিকেশন অফ ডেটা সায়েন্স। ডেটা সায়েন্স অ্যাপ্লিকেশনস কি? ডেসক্রাইব ডেটাফিকেশন। ডেটাফিকেশন বলতে কি বোঝো? হাউ ইট ওয়ার্কস, অ্যাডভান্টেজ অ্যান্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজ। নেক্সট, হোয়াট আর দ্য এসেনশিয়াল স্কিল সেট নিডেড টু বি এ সাকসেসফুল ডেটা সায়েন্টিস্ট। ডেটা সায়েন্টিস্ট হওয়ার জন্য কি কি স্কিল লাগবে, কি কি এরিয়া জানতে হবে, সেই এরিয়াস গুলো। Describe big data, how big data and data science related to each other. খুব important question. Now question number 3. Explain statistical inference in data science. কিভাবে statistical inference গুলো কাজ করে. Common statistical inference technique used in data science. Next. Question number 4. Explain sample and populations. Describe linear regression. খুব important. Difference between linear and logistic regression. Describe steps of k-means algorithm. আসবে এই কোশ্চেনটা। Describe the steps of k-means algorithm. এবং এখান থেকে একটা অঙ্ক দিলেও দিতে পারে। সুপারভাইজ আনসুপারভাইজ মেশিন লার্নিং এর ডিফারেন্স। এক্সপ্লেন নেভি বাইস থিওরিম, হোয়াই ইট ইজ কল্ড নেভি, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। হাউ নেভি বেস ওয়ার্ক ইজ ফর স্প্যাম ফিল্টারিং। ডেসক্রাইব কেএনএন অ্যালগোরিদম, এই অ্যালগোরিদমটা আসবে। তিনটে অ্যালগোরিদম আছে, নেভি বায়াস, কেএন অ্যান্ড কে মিনস, তিনটের মধ্যে যে কোনো দুটো আসবে। হোয়াট ইজ ফিচার জেনারেশন, হোয়াই ফিচার জেনারেশন ইজ ইম্পর্টেন্ট। ডিসকাস নেক্সট জেনারেশন ডেটা সায়েন্টিস্ট। নেক্সট জেনারেশন ডেটা সায়েন্টিস্ট বলতে কি বোঝো? এটা খুবই এমার্জিং এরিয়া ডেটা সায়েন্স। Next, question number 6. What is dimensionality reduction? Why dimensionality reduction is important? খুব important. What is PCA? আসবে এই কোশ্চেনটা। Why use PCA? How PCA works? What are the fundamental R commands? Actually, R যে ডেটা সায়েন্সের জন্য R command, এটা খুব পপুলার কমান্ড। What are the fundamental R commands or concept for data manipulation and statistical operation? কয়েকটা commands দেখে যাও। Next, question number 7. What is EDA? Exploratory data analysis. Explain purpose, philosophy in data science. Very important. Let's describe the tools of EDA. একসাথে এই কোশ্চেনটা। What is machine learning? Different types of machine learning. তিন ধরনের machine learning: supervised, unsupervised, reinforcement. Explain why linear regression and KNN might be poor choice for filtering spam. Short note: feature selection, probability distribution, partitioning of graphs, recommendation engine, direct discovery methods. Question number 9. বেশি কোশ্চেন নেই, তো এই কোশ্চেনস গুলো ডেফিনেটলি দেখে যাবে সব। Discuss various techniques of clustering of graphs in social networks. Explain neighboring properties of in graph and their significance in social network. What is data visualization? খুব important question number 9 এই সবকটা দেখো। What are the idea of data visualization? Explain different tools of data visualization. পুরো এটা সেট অফ কোশ্চেনস আসবে। Now question number 10. What are the security challenges in handling large data sets in data science? যে সিকিউরিটি চ্যালেঞ্জ আসতে পারে। Discuss ethical consideration data science, যেমন প্রাইভেসি, সিকিউরিটি অ্যান্ড বায়াস। খুব ইম্পর্টেন্ট 10 নম্বর কোশ্চেন, দুটো দেখে যাও। এটা সিকিউরিটি লাস্ট মডিউলটার থেকে আসছে। And finally, importance of data privacy, GDPR and anonymization. তো এই কোশ্চেন নাম্বার 10টা মাস্ট দেখো। And finally, question number 11, last question. What is data wrangling? What is decision tree? How decision tree helpful in data science? Explain random forest. Discuss mining social network graphs. Question number 10 and 11 and finally best of luck. So এই ভিডিওতে যা যা কোশ্চেন দিলাম, কোনো কোশ্চেন মিস করে যাবে না। এর বাইরে যদি কোশ্চেন দেয়, এর মধ্যে থেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অ্যান্সার লিখে দেবে। So thank you very much for watching this video. Share and subscribe the channel. Thank you.